character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the portion. Lovely teachers and promisers. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Hello students, good evening to all. Welcome back to our 12th commerce class. So in this class we are going to start a new chapter from unit 1, management process. Unit 1, new chapter, that is chapter 3, management by objectives and management by exception. Okay, in short it is called as MBO and MBE. Okay, see the heading MBO. What does mean by objective, ma? You all of you know the meaning of objective, I think so. Okay, that is called aim of the management, okay, or goal of the management. And what is the exception? The rules or regulations are not followed by the management, okay, that is called management by exception. Okay, that is MBO and MBE. So see the chapter synopsis. In this chapter we can know the knowledge about meaning and definition of MBO, objectives, features and process, advantages and disadvantages of MBO, and then meaning and process, advantages and disadvantages of MBE. Okay, that is management by exception. Okay, see the introduction. Management by objectives, in short MBO, meaning and definition. Management by objectives, that is MBO, is a management system in which each member of the organization effectively participates and involves themselves. Okay, so management by objectives அப்படினாலே ஒரு system, okay, management system அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So இதல பாத்தீங்க அப்படினா each and every member of the organization they can join effectively, okay, they can participate effectively by them himself. Okay, so அவங்களாவே வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கோல் அச்சீவ் பண்ணனும் அப்படின்றதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அ மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் எ மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இன் விச் ஈச் மெம்பர் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெம்பர் என்ன பண்ணுறாங்க, எஃபெக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் இன்வால்வ்ஸ் ஹிம்செல்ஃப். ஸோ எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஈகராக அவங்களே வந்து வாலண்டியராக வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் எஃபெக்டிவாக வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, this system gives full scope to the individual strength and responsibility. ஸோ இந்த சிஸ்டம், மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்கோப் கொடுக்குது. ஓகே, நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஸ்கோப் கொடுக்குது. நாட் ஓன்லி தட், டு தி இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ ஒரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலோட தனித்தனியான ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவங்களோட பொறுப்புகளுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்கோப் ப்ரொவைட் பண்ணுது இந்த சிஸ்டம். ஓகே, MBO ஆர்கனைசர்ஸ் the goal of an individual with the organization's goal. ஸோ இந்த MBO என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒன்றா சேர்க்குது, எல்லாரையும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுது. கோல் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் வித் தி ஆர்கனைசேஷனல் கோல். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலோட கோலோட ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் கோலை ஒன்றா சேர்க்கறது, ஹார்மனைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் கிரியேட்ஸ் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் மோட்டிவேட்ஸ் தி மேனேஜர் இன் டு ஆக்ஷன் பிஃபோர் சம்படி டெல்ஸ் இஸ் டு டூ தி சம்திங். ஓகே, so not only that, it also creates the self control and self motivate to the manager. So manager by himself itself அவர் வந்து ஒரு வேலையை வந்து செஞ்சு முடிச்சிடறாரு. ஓகே, ஸோ யாரோட மோட்டிவேட் இல்லாமல், யாரோட கண்ட்ரோல் இல்லாமல் என்ன பண்ணணும், இல்லை ஒருத்தவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவரோட என்ன வேலை இருக்குது, அவரோட ஜாப் என்ன, அவரோட ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்றத அவரே வந்து பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு முடிச்சிடணும். ஓகே, ஸோ அதை வந்து இந்த MBO கிரியேட் பண்ணுது. அதாவது சொல்லியிருக்காங்க, இட் கிரியேட்ஸ் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் மோட்டிவேட்ஸ் தி மேனேஜர் இன் டு ஆக்ஷன் பிஃபோர், ஓகே, பிஃபோர் somebody tells is to do something. ஸோ யாரோ வந்து ஒருத்தவங்க மேனேஜர் கிட்ட சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவரே வந்து அவருக்கு என்னென்ன வேலை இருக்குது, ஒர்க் இருக்குது, என்னென்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து செஞ்சு முடிக்கிறாரு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த MBO. ஓகே, ஸோ கம் டு தி நெக்ஸ்ட் பேரா.
MBO is popularized in the USA by George Orwell. So MBO is popularized in where? In USA. Okay. So USA la da இந்த MBO வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்தது. So அது யார் வந்து கொண்டு வந்தது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா George Orwell. So underline this one. This is one more question. According to him, MBO is a system wherein the superior and the subordinate managers of an organization jointly identifying its common goals, define each individual's major area of responsibility in terms of the results expected of him and use these measures guides for operating the unit and assessing the contribution of each of its members. So in the MBO பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ இது எங்கே ஃபேமஸாக இருக்குது, யூஎஸ்ஏல ஃபேமஸாக இருக்குது. அண்ட் தென் இது வந்து யார் கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் ஆரியன். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு ஹிம் அக்கார்டிங் டு ஜார்ஜ் என்ன சொல்கிறாங்க, எம்பிஓன்றது ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சிஸ்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர் தி சூப்பர்வைசர்ஸ், தட் இஸ் சுப்பீரியர் அண்ட் தி சப்பார்டினேட். ஹீ இஸ் அ சுப்பீரியர் த டாப் மோஸ்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில important persons இருப்பாங்களே, ஸோ that type of persons are called superior. Okay, so and then subordinate. Who are subordinates are nothing but employees அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, workers. ஸோ அவங்கள தான் subordinates அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And then managers of an organization. இவங்க எல்லாருமே ஒன்றா ஜாயிண்ட்டாக ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு காமன் கோல் என்ன அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆர்கனைசேஷனோட காமன் கோல் என்னன்றதை they can identify. Okay, and then define each individual major area of responsibility. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலுக்கு எந்தெந்த ஏரியாவில் அவங்களுக்கு பொறுப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத செப்பரேட்டாக பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் எய்ம் அண்ட் யூஸ் திஸ் மெஷர்ஸ் கைட்ஸ் ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் தி யூனிட் அண்ட் அசஸிங் தி கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் இட்ஸ் மெம்பர். ஸோ இது மூலயமா என்ன பண்ணுறோம், அந்த பர்டிகுலர் யூனிட் வைஸாக அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுலேருந்து அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இருக்குது, அவங்களோட ரிசல்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறது தான் இந்த MBO. ஓகே, next one, come to the next definition. Professor Redding defines, okay, again one more definition of that. Professor Redding defines MBO as the establishment of effective standards for managerial position and the periodic conversion of those into measurable time and bond objectives linked vertically and horizontally and with the future planning. So same according to Professor Redding என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, again both subordinates and இந்த vertically and horizontally-ன்றது என்ன அப்படின்னா linked between the subordinates and superior. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணணும், ஒன்றா ஒரு லிங்க் இருக்கணும். ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்தால் மட்டுமே என்ன ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அந்த அப்ஜெக்டிவை ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும், ஃபினிஷ் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ப்ரொஃபஸர் ரெடின் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, so next one is objectives of MBO. So what are the objectives, main needs of MBO? Let us see. Management by objectives is intended primarily to measure and judge performance. So first எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, எதுக்கு தேவையாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த MBO to measure and judge performance. ஸோ ஒரு ஒர்க்கர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய மேனேஜர்ஸ் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது, அதை பற்றி இது ஃபஸ்ட்டு அப்ஜெக்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. And then to relate individual performance to organizational goal. So again என்ன பண்ணுது, இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலோட பெர்ஃபார்மன்ஸை எது கூட ரிலேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனோட கோல் கூட ரிலேட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ ஒரு ஒர்க்கர் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஸோ ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணால், இந்த மாதிரி ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணால் கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா, ஆர்கனைசேஷனோட கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா, இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக பண்ணால் நம்ம கோலை ரீச் ஆகலாமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து ஆர்கனைசேஷன் கோல் கூட ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறது இந்த செகண்ட் objective of MBO. And then third one is to clarify both the job to be done and the expectation of accomplishment. So next one என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸோ இட் கிளாரிஃபை both the job to be done. ஸோ என்னென்ன ஜாப்லாம் வந்து செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்றத கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்குது. அண்ட் எப்படிலாம் வந்து முடிக்கலாம், அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் இதை ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஓகே, அண்ட் தென் டு ஃபோஸ்டர் தி இன்க்ரீசிங் காம்பிடன்ஸ் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் தி சப்பார்டினேட்ஸ். ஸோ அகெயின் ஒரு ஒர்க்கர்ஸ்குள்ளே ஒரு காம்பிடென்ட் லெவலை வந்து இது க்ரியேட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இது மூலிமா க்ரியேட் பண்ணுறதால சப்பார்டினேட்ஸ் அவங்களும் வந்து வளர்ச்சி அடைவாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு க்ரோத் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, நான் நல்லா பண்ணுறேன், பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு நிறைய ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ லைக் தட் அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு காம்பிடன்ஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அண்ட் தென் டு என்ஹான்ஸ் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த superiors and subordinates. Okay, so it also increasing the communication link between the supervisor, that means the top level persons, and between the subordinate, that is worker of the organization. So ரெண்டு பேருக்குள்ள வந்து ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் லெவலை வந்து
இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இன்னும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் டு சர்வ் ஆஸ் எ பேசிஸ் ஃபார் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அபவுட் சேலரி அண்ட் ப்ரொமோஷன். ஸோ நாட் ஒன்லி தட் என்ன பண்ணுதான் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் இது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஸோ எப்படி பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலரி அண்ட் ப்ரொமோஷன். ஸோ ஒரு பர்சன் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ சேலரி கொடுக்கணும் அண்ட் தென் அவங்களோட ப்ரொமோஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. அண்ட் தென் to stimulate the subordinates motivation. So again it stimulate the motivation, it again motivate the subordinates. So subordinates ku nariya motivations வந்து provide பண்ணுது. And to serve as a device for organizational control and integration. So again it serves as a device between organizational control and integration. So the organization எல்லாமே ஒண்ணா இருக்கணும், கண்ட்ரோலா இருக்கணும். ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணுற ஒரு டிவைஸாக இதை சர்வ் பண்ணுது. ஓகே, so these are the objectives of MBO. Okay, come to the next topic, features of MBO. So 3.03 features of MBO. The first feature is an attempt is made by the management to integrate the goals of an organization and individual. This will lead to effective management. So management எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சிங்களேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலில் என்ன பண்ணணும், அந்த ஆர்கனைசேஷனோட கோல் கூட இன்டெகிரேட் ஆகணும். அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும், ஸோ அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த கோலோட ரீச் ஆக முடியும். ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து கோலை அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்காக என்ன அட்டெம்ப்ட் பண்ணாலும் அதை என்ன பண்ணுவோம், மேனேஜ்மெண்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆர்கனைசேஷன் கோல் கூட அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரெண்டையும் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா this will lead to the effective management. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இன்னும் எஃபெக்டிவாக ரன் ஆகிறதுக்கு it will helps. Okay, this is the first features of management, that is MBO. And then MBO tries to combine the long run goals of organization with short run goals. So again it tries to combine the long run goals, பெரிய பெரிய ரொம்ப நீண்ட நாள் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ லாங் ரன் கோல்ஸ், ஸோ அது கூட என்ன பண்ணுதா ஷார்ட் ரன் கோல்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணுது இந்த MBO. ஓகே, and then management tries to relate the organization goals with society goals. ஸோ வந்து லாங் ரன் கோல்ஸ் கூட ஷார்ட் ரன் கோல் பார்த்தோம். அண்ட் தென் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன் கோல் கூட சொசைட்டி கோலை இதை லிங்க் பண்ணுது. ஸோ சொசைட்டி கோல் மீன்ஸ் வாட், பப்ளிக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்களே, கஸ்டமர் ஏதாவது வந்து இதை மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களே. ஸோ அவங்களோட கோல் கூட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதோட கோலை வந்து ரிலேட் பண்ணி பார்க்குது. ஓகே, and fourth one is MBO's emphasis is not only on goals but also on effective performance. So MBO வந்து கோலை மட்டும் தான் பேஸ் பண்ணியிருக்குமா, இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்குமா அப்படின்றது கிடையாது. ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய பெர்ஃபார்மன்ஸும் எஃபெக்டிவாக ரன் ஆகணும். ஓகே, அது நடக்க நம்ம உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்களும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கணும். ஸோ விலையும் ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ இதையும் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இது MBO இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And fifth one is it pays a constant attention to refining, modifying and improving the goals and changing the approaches to achieve the goals on the basis of experience. So again pays a constant attention. So இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நிறைய கோல்ஸை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் வந்து இது கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து அட்டென்ஷன் அதுக்கு நிறையா ஒரு முன்னுரிமை கொடுக்குது. ஓகே, it increases the organizational capability of achieving goals at all levels. ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எல்லா லெவல்லையும் வந்து அதோட கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம், அதுக்கு அது கேப்பபிளாக இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் செவன்த் ஒன் இஸ் a high degree of motivation and satisfaction is available to employees through MBO. ஸோ ஒரு MBO மூலயமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கே எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஒரு ஹை லெவல் மோட்டிவேஷன் கிடைக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தே கேன் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து ஒரு திருப்தி அடைகிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த MBO மூலயமா. அண்ட் தென் recognizes the participation of employees in goal setting process. ஸோ கோல் செட்டிங் ப்ராசஸில் சப்பார்டினேட் அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸும் என்ன பண்ணலாம், பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் வந்து MBO ரெகக்னைஸ் பண்ணுது. ஸோ அவங்களும் வந்து ஒரு சில செட்டிங் கோல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சில ஐடியாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் லைக் தட். ஓகே, ninth one aims at replacing the exercise of authority with consultation. ஸோ ஒரு உரிமை இருக்குது அப்படின்னா அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணலாம், மற்றவங்க கூட கன்சல்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கும் வந்து இது நிறையா வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கு. ஓகே, அண்ட் தென் 10th one encourages a climate of trust, goodwill and a will to perform. ஸோ இதை என்ன பண்ணுது, ஒரு குட்வில் ஒரு நற்பெயரோ இருக்கட்டும் இல்லைன்னா எப்படிலாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் MBO. So next one is come to the next topic, process of MBO. So இது எப்படிலாம் வந்து ப்ராசஸ் நடக்குது MBOவில் அப்படின்னா let us see the image in next page.
ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் MBO. ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். அண்ட் தென் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இஸ் டிஃபைனிங் ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். And second one is goal of each section. Third is fixing key result area. Fourth one, setting subordinates objective or targets. Fifth one, matching resources with objectives. Sixth one, periodical review meeting activities. And seventh one, appraisal of activities. And eighth one is a reappraisal of objectives. So these 8 are the process of MBO. Okay, let us see one by one. The first process is defining organizational objectives. So ஒரு organizational objective என்ன அப்படின்றது we must define. Okay, initially organizational objectives are framed by the top level employees of an organization. So ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனில் அங்கே இருக்கக்கூடிய நோக்கம், அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் யார் தான் ஃப்ரேம் பண்ணுறா அப்படின்னா by the top level employees. Okay, so அங்கே இருக்க டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ் தான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஆர்கனைசேஷன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரேம் பண்ணுறது. ஓகே, then it moves downwards. The definition of organizational objectives states why the business is chartered and exists. First, the long-term objectives are framed, then short-term objectives are framed, taking into account the feasibility of achieving the long-term objectives. So அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அவங்க எடுக்கக்கூடிய அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அது அவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ்க்கெலாம் போய் சேரும். ஓகே, என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் ஸ்டேஜ் வை பிஸ்னஸ் இஸ் ஸ்டார்டட். ஸோ அதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா எதுக்காக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லாங் ரன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நீண்ட காலில் நம்ம முடிக்கக்கூடிய அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய கோல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் என்ன பண்ணுறாங்க ஷார்ட் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவ்ஸை அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஆனால் ஷார்ட் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டேக்கிங் இன்டு அக்கௌண்ட் செயல்முறைப்படுத்துகிறாங்க. சரியா, ஸோ அது மூலயமா என்ன பண்ணலாம் தே கேன் அச்சீவ் தி லாங் ரன் அப்ஜெக்டிவ். சரியா, ஸோ ஷார்ட் ரன் அப்ஜெக்டிவ் குறுகிய கால ஒரு நோக்கத்தோட அதை செயல்படுத்தி அதில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி we can achieve the long term objective. Okay, so that is the defining organizational objectives. And second one is goals of each section. Objectives for each section, department or division are framed on the basis of overall objectives of the organization. So objectives for each section, so ஒரு செக்ஷன்லையும் என்ன இருக்கும் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் இல்லையா, லைக் ப்ரொடக்ஷன் செக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் செக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. லைக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு டைலரிங் ஷாப் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து என்னென்னா ஒரு கட்டிங் ஒர்க் ஒருத்தவங்க பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் அந்த ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் ஒருத்தவங்க பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதை மாதிரி பண்ணக்குள்ளே என்ன ஆகும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடணும், ஸோ இந்த கட் பண்ண பீசஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிடணும். அப்போ அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. இப்போ ஒரு செக்ஷனுக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும். லைக் தட் ஆர்கனைசேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, அது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனை பேஸ் பண்ணி தான். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஓவராலாக ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நோக்கம் இருக்குது அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் டிபார்ட்மெண்ட்டோட அப்ஜெக்டிவ்ஸும் வந்து அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. ஓகே, period within which these objectives should be achieved is also fixed. ஸோ இந்த எந்த பீரியட்குள்ளே இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும், ஸோ டியூரேஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த டியூரேஷன் இந்த டைம்க்குள்ளே நம்ம முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறதையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபிக்ஸடாக வச்சுருக்காங்க. கோல்ஸ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் இன் எ மீனிங்ஃபுல் மேனர். ஸோ அவங்களோட கோல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ், ஓகே, இட் மஸ்ட் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் எ மீனிங்ஃபுல் மேனர். ஸோ திஸ் ஆர் தி கோல்ஸ் ஆஃப் ஈச் செக்ஷன். ஓகே, and third process is fixing key result area. So this is important 3 mark question mark. So fixing key results area வந்து அடிக்கடி repeated ஆன question. Key results area are fixed on the basis of organizational objectives premises. So key results area are arranged on a priority basis. KRA indicates the strength of an organization. The example of KRA are profitability, market standing, innovation, etc. So இந்த KRA என்றது என்னது ஒரு ஃபிக்ஸடாக இருக்கக்கூடிய, ஓகே, ஸோ ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். அண்ட் தென் இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் அப்ஜெக்டிவ்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அண்ட் இது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டி, ஸோ அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரியாரிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இதை ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க, அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்குது, இந்த ஃபிக்ஸிங் கீ ரிசல்ட் ஏரியா வச்சு பிஸ்னஸோட ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத we can ascertain. ஓகே, ஸோ the example of KRA are profitability, market standing and innovation. ஸோ எவ்வளோ வந்து லாபம் ஈட்டக்கூடியது, இல்லைனா மார்க்கெட்டோட லெவல் எவ்வளோ இருக்குது நிலவரம் சொல்லுவோம் இல்லையா.
ஸோ மார்க்கெட்டோட ஸ்டாண்டிங் எப்படி போயிருக்கு அண்ட் என்னென்ன இனோவேஷன் தட் மீன்ஸ் நியூ ஐடியாஸ்லாம் க்ரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது எல்லாமே வந்து இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் ஃபிக்ஸிங் கீ ரிசல்ட் ஏரியா. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் 3 mark question. Note it down. And fourth process is setting subordinate objectives or targets. The objectives of each subordinate or individual are fixed. So ஒரு subordinateக்கும் இல்லைனா எங்கள் ஒர்க் பண்ணுற each and every individualக்கும் objectiveன்றது ஃபிக்ஸடான ஒன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் இதை தான் செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு objective ஃபிக்ஸடாக ஆல்ரெடி வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, it is preferable to fix the objective at lower level in quantitative units. There should be a free and frank discussion between the superior and the subordinates. ஸோ அங்கே அது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அங்கே சொல்லக்குள்ள அங்கே சுப்பீரியர் தான் என்ன பண்ணுவார், அவங்களுக்கான என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ் இதை நீங்கள் முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்றத இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாரு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கக்குள்ள அவங்க 2 பேருக்குள்ள பிட்வீன் சுப்பீரியர் அண்ட் சபார்டினேட், ஸோ அவங்க 2 பேருக்குள்ள ஒரு ஃப்ரீ அண்ட் ஃப்ராங்க் டிஸ்கஷன் இருக்கணும். ஓகே, that should be a free and frank discussion between the superior and a subordinate. Who is the superior ma? Superior is the top level person, that is a manager or MD, whatever it is, whoever it is, that means, and its subordinates means workers or employees. Okay, subordinates are induced to set standard themselves by giving an opportunity. If subordinates are allowed to do so, they may set high standard and the chances of their accomplishment are higher. In this way, the objectives or targets of the subordinates are fixed. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்பார்டினேட்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு சில சான்சஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகே, அவங்க ஏதாவது அப்ஜெக்டிவ் வச்சுருக்காங்க, அவங்க டார்கெட் வச்சுருக்காங்கன்னா அதை அவங்க செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் டார்கெட்ஸ் ஆஃப் சப்பார்டினேட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட். ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஃபிக்ஸடான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இல்லை டார்கெட்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், மேட்சிங் ரிசோர்ஸஸ் வித் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். The objectives are framed on the basis of availability of resources. ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதில் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ, அங்கே என்னென்ன வளங்கள் இருக்கோ, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸை அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. ஓகே, சர்டன் ரிசோர்ஸஸ் டெக்னிக்கல் பர்சனல் or scarce raw material are not adequately available. The objectives of an organization are not changes accordingly. So in case அங்கே available resources like technical personnel இருக்கலாம், இல்லைனா அங்கே இருக்கக்கூடிய raw materials இதில் ஏதாவது பஞ்சம் இருக்குது, அங்கே இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ்ஸே என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகும். ஆர்கனைசேஷனோட அப்ஜெக்டிவ்ஸும் வந்து சேஞ்ச் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தேர் இஸ் எ நீட் ஃபார் மேட்சிங் ரிசோர்ஸஸ் வித் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ அதனால் என்ன அது கண்டிப்பாக ஒரு தேவை இருக்குது. ரிசோர்ஸஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும், நம்மளோட அப்ஜெக்டிவும் வந்து மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ நம்மக்கிட்ட ரிசோர்ஸஸே இல்லை, நம்மக்கிட்ட ஒர்க் பண்ண ஒர்க்கர்ஸே இல்லை, நம்மக்கிட்ட மிஷினே இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி, ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இல்லையா. ஸோ அதனால் நம்ம இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸை நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கூட மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் நீட் ஃபார் மேட்சிங் ரிசோர்ஸஸ் வித் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். நெக்ஸ்ட், த அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் should be properly allocated and utilized. And then நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அவைலபிள் ரிசோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பராக அலோகேட் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் மேட்சிங் ரிசோர்ஸஸ் வித் அப்ஜெக்டிவ். திஸ் இஸ் த 5th process. And then see the 6th process ma, periodical review meeting. Okay, the superior and subordinate should hold meetings periodically in which they discuss the progress in the accomplishment of the objectives. ஸோ சுப்பீரியர் அண்ட் சப்பார்டினேட்ஸ் போத் சூப்பர்வைசர் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணணும், அடிக்கடி வந்து மீட்டிங்ஸ் வந்து ஒரு பீரியாடிக்கல் வைஸாக 6 month once ஆர் 3 month once இல்லை வீக்லி ஒன்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பீரியாடிக்கல் வைஸாக வந்து அடிக்கடி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும். எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, the fixed standards may be changed in the light of progress, but the basic condition do not change. ஸோ ஃபிக்ஸடாக ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா, அந்த ஃபிக்ஸடாக ஏதாவது அப்ஜெக்டிவ் இருக்குன்னா அது மட்டும் அந்த ப்ரோக்ரஸில் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். ஆனால் பேசிக் கண்டிஷன் இருக்குல்லையா, ஒரு சிலது இதான் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்றது, ஸோ அதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. The periodical review meeting is held during the period set for achieving the objectives. ஸோ இந்த periodical review meeting வந்து அடிக்கடி நடத்தப்படுவாங்க ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ எதுக்காக நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா டு ரீச் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ், அச்சீவிங் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸாம்ஸ் நடத்துகிறாங்க இல்லையா, மந்த்லி எக்ஸாமில் வீக்லி டெஸ்ட் அதுமாதிரி பண்ணுறோம் இல்லையா, எதுக்காக நம்ம படிச்சோமா இல்லையா, இந்த வீக்லி நம்ம நடத்துறதை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோமா, ஓகே நம்மளுக்கு தரவாக இருக்கா, அதை ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறோம், இந்த வீக்லி டெஸ்ட்டு வைக்கிறோம். ஸோ லைக் தட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க, நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸை முடிச்சிருக்கோமா, 6 monthக்குள்ளே நம்ம எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, அந்த 7th process is appraisal of activities. At the end of the fixed
period of achieving the objectives, there should be a discussion between the superior and subordinate. The discussion is related with subordinate performance against the specified standards. The superior should take corrective action. The superior should identify the reason for failure of achieving objectives. The problems faced by the subordinates should be identified and steps should be taken to tackle such problems. ஸோ இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் ரன் பண்ணோம் இல்லையா, நம்ம ஹெல்ப் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் நடத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸை நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதில் அவங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அங்கே அது சுப்பீரியர் அண்ட் சபார்டினேட் இவங்க 2 பேருக்குள்ளே என்ன ஆகும், ஒரு டிஸ்கஷன் போயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இத்தனை நாள் இத்தனை மந்த் ஆஃப் பீரியடில் நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு சில டிஸ்கஷன் அவங்களுக்குள்ளே போகும். அது எதனால் காரணம், எதுக்கு நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணல அப்படின்னா அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கலாம், மேபி சபார்டினேட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதை என்னாகும், அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஒரு சுப்பீரியர். ஓகே, சுப்பீரியர் ஷுட் ஐடென்டிஃபை தி ரீசன் ஃபார் ஃபெயிலியர் ஆஃப் அச்சீவிங் தி அப்ஜெக்டிவ். ஸோ இதனால் வந்து நீங்கள் இந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணல, அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றத சுப்பீரியர் ஷுட் ஐடென்டிஃபை. ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் மேனேஜர் வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அண்ட் தென் அந்த ப்ராப்ளத்தை அவர் ஃபேஸ் பண்ணணும். ஸோ சபார்டினேட் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவர் தெரிஞ்சு அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து அதுக்கான சொல்யூஷனை அவர் ப்ரொவைட் பண்ணணும், அந்த ப்ராப்ளமை அவர் கிளியர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அப்ரைசல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. And the last process is reappraisal of objectives. An organization is a part of the dynamic world. There are a lot of changes within short period. ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வேர்ல்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. நம்மளோட வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் அடிக்கடி வரும். ஓகே, த சர்வைவல் அண்ட் த growth of a modern business organization largely depends upon the putting up with the changing condition. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய சர்வைவல் அண்ட் நம்மளோட மாடர்ன் பிஸ்னஸ் வந்து அடிக்கடி growth அதோட க்ரோத்துக்கும் சரி அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சிங் கண்டிஷனை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா. ஸோ ஒரே ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஸோ அதனால் அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வேறு ஒரு ப்ராடக்ட் போயிருக்கும். தட்ஸ் வை அக்கார்டிங் டு தி சேஞ்சிங் கண்டிஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸும் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும். ஸோ த டாப் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஷுட் ரிவ்யூ தி ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் டு ஃப்ரேம் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அக்கார்டிங் டு தி சேஞ்சிங் சிச்சுவேஷன். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நோக்கம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணோம், அகெயின் அதை ரிவ்யூ பண்ணி மறுபடியும் அதில் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வேறு ஒரு அப்ஜெக்டிவை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த 8th பாயிண்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ரீஅப்ரைசல் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ். ஸோ நம்ம சேஞ்சிங் கண்டிஷன் பேஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்திருந்தா கூட ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அதை நம்ம இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். அகெயின் அதை ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி வேறு ஒரு அப்ஜெக்டிவாக மாற்றிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரீஅப்ரைசல் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஓகேமா, ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ் இஸ் ஓவர்மா. ஸோ டில் திஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் ஒரு கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் நிறையா உங்களுக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம், அண்ட் தென் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் MBO பார்த்துருக்கோம், அண்ட் தென் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே உனக்கு வந்து 3 மார்க் அண்ட் 5 மார்க்ஸில் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். சரிங்களா, ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஒன்ஸ் அகேன். ஓகே, தேங்க்யூ. Good morning, dear students. In last class we have started the second unit prose. So already I think you have learned about the lessons. I believe you have learned some difficulty words and synonyms. I think it's a best way to learn, and this is a platform to learn all the things in English. And today we are going to see the second part of the lesson. Shall we move on to the lesson? Okay, now shall we move? I think last class I have left that areas, page number 31. The police were on hand in a commendably short time. A Ford sedan full of theme, 2 on motorcycles and a patrol wagon with about 8 in it and a few reporters, they began banging at our. Can you move on to that please? Front door. So already I said I'm going to remind the characters. Bodwell and his wife, narrator and his brother and his mother and grandfather, all the people are living near to the places. And Bodwell family is a retired person. He was a
retired person. So இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா சில இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்குது. ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அந்த டவுன் ஸ்டேஜில் என்ன நடந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அண்ட் திஸ் part here we are going to see and different kinds of things, and that is front door flashing lights shoot streakers of gleam up and down the walls, across the yard, down the wall between our house and board wells. So the police patrol thought the burglar is inside the house. That people thought, because they don't know what is inside that house. That means the narrator's home. இந்த கதை எழுதினவருடைய வீட்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கன்னா நம்ம வெளியில் நின்று பார்த்தா தெரியாது. We couldn't understand what is inside the house. We cannot see that. நம்மளால் அதை வந்து பார்க்க முடியாது, என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாது. Suppose for example we can say, and this is a small box. Okay, what is that? This is a small box. இப்போ இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா what is inside my hand, you couldn't find out. And same thing it was happened here also. And down the walls across the yard, down the walk between our house and board wells. Open up, cried a horse's voice, and suddenly the voice comes over shouting, we were men from headquarters. I wanted to go down and let them in, and since that they were, but mother wanted a hear of it. You haven't a stitch on, she pointed out, you could catch your death. So here some conversation is going to between the policeman and the boardwell house, that means the retired person's house. So what is going to happen? I wanted the travel around me again, because the narrator's mother is doing all the inactivities, because she got some fearness. வீட்டுக்குள்ள என்னமோ இருக்குதுன்னு பயந்துட்டாங்க. அதனால தான் அவங்களுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஷூ தூக்கி எறிஞ்சாங்க, ரெண்டாவது டைம் ஷூ தூக்கி எறிஞ்சாங்க, அதில் கிளாஸஸ்லாம் உடஞ்சி அந்த போர்டுகளோட அவங்களுடைய உடல் மேலே சின்ன சிராய்ப்பு காயங்கள்லாம் ஏற்பட்டுச்சு, அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஃபைனலி the cops put their shoulders to our big heavy front door with its thick beveled glasses and broke it in. So the policeman and suddenly beveled glasses and broke it in. So they broke the glasses because the policeman want to enter that house, because he want to find out that things. I could hear a rending of wood and a splash of glasses on the floor of the hall. So when the police entered to the house, the glasses was on the floor and small pieces. அங்க பாத்தீங்க அப்படினா சின்ன பீஸா வந்து அந்த கிளாसेसலாம் உடைஞ்சிருந்துச்சாம். Their lights played all over the living room and crisscrossed Renolas in the dining rooms. Some kind of sounds and it's different types of lights had been entered that rooms and dining rooms, stepped into hallways and shoot up the front stairs and finally up the back. They caught me and standing in my towel at the top. சும்மா விடலைங்க, போலீஸ் என்ன நடந்துச்சு அதுக்கடுத்து வேகமாக சுட்டதுனால இந்த ஹோமனுடைய பிரதரை தான் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு வேளை வந்து திருடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. And front stairs and finally up the back they caught me standing in my towel at the top. A heavy policeman bounded up the steps. Who are you? He demanded. I live here, I said. The policeman asked, who are you? And suddenly he replied, I'm living here, this is my house. The officer in charge reported to the mother, no sign of nobody. Lady, he said, must have got away. What did he like? There were 2 or 3 of them. And she replied to the policeman, 2 or 3 of them at my home. Mother said,
and carrying on slamming the doors, and suddenly she fell down on the floor and he closed the doors. That means slamming means வந்து வேகமா அந்த கதவை அரைஞ்சு சாத்துவாங்க. இப்போ நமக்குலாம் வந்து ஏதாவது வீட்டில் ஏதாவது சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம கோவம் வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்று நம்ம கையில் இருக்கிறத உடைப்போம், இல்லை அப்படின்னா நம்ம பக்கத்தில் க்ளோஸ்ட் கதவு ஓரத்தில் என்ன அப்படின்னா கதவை என்ன பண்ணுவோம் வேகமாக சாத்துவோம். அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம சாத்தினாங்களா. விண்டோஸ் அண்ட் டோர்ஸ் வாஸ் லாக்ட் on the inside tight as a tick. இப்போ என்ன பண்ணாங்க, she closed the door and tight, and downstairs we could hear the tromping of the other police, and police were all over the place. Doors were yanked open and drawers were open, windows were shoot up and pulled down. Suddenly the police shoot out the windows and pulled out the things, and furniture fell with a dull thumps. A half dozen policemen emerged. And imagine, suppose if you are met with an accident, or suppose if you are attending some kind of functions, and I can give you an example in Tamil. ஒரு வேளை வந்து நம்ம எதிர்பாராத நேரத்தில் நம்மளை வந்து நம்ம வீட்டில் ஏதோ ஒன்று நடந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கூட்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. பட் கூட்டத்தை கூட்டுவாங்க, பட் உள்ளே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா they couldn't find, they couldn't know about what was happened inside our home. நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது, பட் நான் ஒன்று சொல்லுவேன், அங்கேருந்து ஒன்று மாறி போய்கிட்டே தான் இருக்கும். அண்ட் சேம் திங் இங்கேயும் நடந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா they began to shake the floor, pulled bits away from the walls, tore clothes up hooks in the closets, and the policeman entered into the house and searched all the places and pulled out all the things and pulled a suitcase and boxes of she-leaves. One of them found an old zither, and the policeman found the zither. Zither means is a kind of instrument. It is made by wooden, and that Roy had won in a pole tournament. Who is Roy here? Is a grandfather. இந்த ஹெர்மனோடைய grandfather தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த ராய் அப்படிங்கிறவர். when he was a small boy, he won the zither from the other persons. Lucky here Joe hissed and strumming it with a big paw. The cop named Joe took it and turned it over. So என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த போலீஸ் என்ன பண்றாருன்னா they caught it. ஸோ அங்கே உள்ள யார் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரூமில் கிராண்ட்ஃபாதர் தான் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ். நம்ம எங்கேயோ ஆரம்பித்து எங்கேயோ வந்த மாதிரி தெரியும், பட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் நியர் ஸ்மால் ஹவுஸ். நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இதெல்லாம் நடந்தால் என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். பிகாஸ் we are all sitting nearly 1.5 years at your home. What you are all doing, we don't know. But we believe that people, you are all studying, you are all doing all the things at your homes. நாங்கள் என்ன நினைப்போம், as a teacher we can think likewise. நீங்கள்லாம் படிக்கிறீங்க, எல்லாம் விளையாடுறீங்க, எல்லாமே பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தான் நினைப்போம். பட் your choice is a different one. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடந்துச்சு, நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு. அந்த ஆத்தரோட இமேஜினேஷன் தான் இங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. And strumming it with a big paw, the cop named Joe took it and turned it over. What is it? He asked me. The policeman asked to the Herman brother. It is an old zither. Our Ganya Big used to sleep on. That means his grandfather used to sleep that instruments. I said, it was true that a pet Ganya Big we once had would never sleep anywhere except on the zither. So you should not sleep with zither, but I should never have said so. Joe and the other cop looked at me a long time. The policeman looked at long time. They put the zither back on a shelf. Suddenly the police
put the zither back on a shelf. இப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல பத்திரமா வச்சாங்களாம். It is attic. It's kind of, it's called attic. Attic means மேல் மாடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிகினிங்லேயே நான் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கேன், attic அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி. No sign or nothing, said the cop who had first spoken to mother. The policeman asked, what is it? What is it? Spoken to mother. Who had first spoken to mother? Did you find out which kind of tense is this? Did you find out? Once this is your homework, you should find which kind of tense, because here the statement is using had. You should find, if suppose have means which kind of tense, had or has or have been or has been or had been. So when you are reading the text, you should find the grammar portions. That is the most important thing. And the lady seems high historical. They all nodded but said nothing, just looked at me. In the small silence we all heard a cracking in the attics. So we are all living the attic, we are all living the top of the house, but the sound was happening at the downstairs. நாங்களாம் மேலே இருந்தோம், பட் இது மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருந்துச்சு. Grandfather was turning over in bed. So many incidents happened at that home. போலீஸ்காரங்க வந்தாங்க, பக்கத்து வீட்டில் செத்தம் போட்டாங்க, ஹெர்மன் பிரதர் ஹெர்மன்லாம் எல்லோரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயம் நடந்துச்சு. ஆனால் இந்த தாத்தாவுக்கு என்ன தெரில, அப்போ தான் அவர் வந்து அந்த பெட்லேருந்து என்ன பண்ணுறாரு, எந்திரிச்சு வர்றாரு. What's that? Snapped Joe. 5 or 6 cops sparring for the attic door before I could intervene or explain. என்ன நடந்திருக்கும், பழைய அந்த ஓல்டு பீப்புள்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு 90 years or 80 years பீப்புள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கையில் தே ஹாவ் குட் ஹெல்த், நல்லா இருக்குது. நம்மலாம் இப்போ என்ன பண்ணிடுறோம், 40 வயசில் 50 வயசில் சீக்கிரம் டிக்கெட் வாங்கிடும். ஆனால் தட் பீப்புள் கேன் லிவ் லாங் லைஃப். And still now I have seen and so many peoples and my villages are near to our areas. நாங்கள் இன்றைக்கும் பார்க்குறோம், அந்த ஓல்டேஜ் பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வேலை செய்கிறாங்க, 90 வயசில் வேலை செய்கிறாங்க. பட் we cannot able to work because the traditional food. And come to the point. Before I could intervene or explain, I realized that it would be bad if they burst in on grandfather and announced. ஸோ இப்போது எந்த ஒரு விஷயமே தெரியாமல் உள்ளே நடந்ததுனால அவருக்குலாம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா வந்து யாரோ வீட்டுக்குள்ளே பூந்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாரு. ஆர் ஈவன் announced he was going through a phase in which he believed that general meadows men understate and hammering by Stonewall Jackson were beginning to retreat and even desert. When I got to the attic, things were pretty confused because something was happened at the attic. So the grandfather had evidently jumped to the conclusion that the police were deserts from the Madras army trying to hide away in his attic. He bounded out of bed wearing a long flannel. Nightgown over long woolen pants. The grandfather had been used nightgown and over long coat. நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா northern part of India or sometimes even the Marwadis likewise என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த சேட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாக நைட் இதில் வந்து ஒரு பெரிய கவுன் மாதிரி தான் படுத்திருப்பாங்க. ஸோ சேம் திங் இந்த தாத்தா அப்படி தான் போட்டிருந்தாரு. a night cap and a leather jacket around his chest. அவர் போட்டிருந்த அந்த நைட் கவுனு, அந்த உள்ளன் பேண்ட்ஸு, அந்த மேலே போட்டிருந்த தொப்பி எல்லாமே லெதர் ஜாக்கெட். அவர் அந்த ஃபுல்லாக உள்ளன் கோட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லெதர் ஜாக்கெட் ஆரம்பித்தான். அரவுண்ட் ஹிஸ் செஸ்ட் த காப்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் ரியலைஸ்ட் அட் ஒன்ஸ் தட் த indignant white haired old man belonged to the house. And suddenly the police thought, he is belonged to the house.
but they had no chance to say so because they didn't watch that person. The policeman, when he had entered that house, he couldn't find it. ஏன்னா எப்போல்லாம் அந்த போலீஸ்மேன் உள்ளே நுழைஞ்சாங்களோ அப்போலேருந்து இவரை பார்க்கல, அந்த கிராண்ட் ஃபாதரை பார்க்கல. அதனால தான் இவங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்மால் டவுட். பேக் இட் த லைன்ஸ் ஐ good am a lily livered cattle with that he fetched the officer who found the zither a flat handed smack alongside his head that sent him spiraling. The others beat a retreat. So near to policeman and the old grandfather, each other getting fight and something was happened, but not enough. அங்கே ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு தவறு நடந்துச்சு. அது என்னென்னா அது வந்து போதுமானதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான நேரம் இல்லை. And grandfather grabbed Zither's gun from his holster and let fly. And suddenly the old man went to took the gun near to the Zithers. It's a kind of instrument, already I told you. The report seemed to crack the raptors. So in the enna idu paatha unna the reporters ku enna aichu bayam aichu. Smoke filled the attic. A cop crushed and shot his hand to his shoulder, and somehow we all finally got downstairs again and locked the door against the old gentleman. The old gentleman, he is always thinking they are all burglars. That means அவங்களாம் திருடனா இருப்பாங்களோ, நம்ம வீட்டுக்குள்ள நுழைச்சிட்டாங்களே அப்படி சொல்லிட்டு தான் அந்த மாதிரி வேலையை செஞ்சாரு. But they are not a thief. He fired once or twice more in the darkness and then went back to bed. அந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வு நடந்துச்சு. And suddenly he went back to the bed. That was grandfather. I explained to Joe. அது யார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வேறு யாரும் இல்லை, கிராண்ட்ஃபாதர் தான் அந்த சத்தத்தை உருவாக்குனாராம். Out of breath he thinks, you are deserter. I will say he does sit Joe. நான் நினைக்கிறேன் something was happened at home. The cops were reluctant to leave without getting their hand on somebody besides grandfather. So the grandfather வந்து இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வேலைகள் செஞ்ச உடனே அந்த போலீஸ் வந்து பிடிக்க வந்தாங்கல்ல, அப்போ இந்த கிராண்ட்ஃபாதரையும் சேர்த்து பிடிச்சிக்கிட்டாங்களா அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களாம். The night had been distinctly a defeat for them. So in the overall the night, when the story was started, 1:15. So it is still in the morning it is happening. So distinctly a defeat for them. Furthermore, they obviously didn't like the layout, something locked, and I can see that viewpoint phony. They began to fork into things again. A reporter, a thin-faced, wispy man came up to me. I had put on one of mother's dress. ஸோ இங்கே நிறைய விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. என்னென்ன அப்படின்னா, அந்த மதர்ஸோடைய ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு அங்கே அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. த ரிப்போர்ட்டர் லாக்ட் அட் மீ வித் mingled suspicion and interest. Just what the hell is the real lowdown here? But so he couldn't find. Finally, the policemen, the reporters, the opposite peoples are find out what was happened inside the house. He asked. I decided to be frank with him. We had ghosts. I think I said he gazed at me a long time as if I were a slot machine into which he had, without results, dropped a coin. Then he walked away. அங்கே எதுவுமே நடக்காத மாதிரி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா, எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தன்னுடைய கையில் இருந்த காயின் கூட என்ன பண்ணிச்சு, ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. The cops followed him. The one grandfather shoot holding is now bandaged arm, cursing and blaspheming. I'm gonna get my gun back from that old bird. So the old man said, if I'm having this kind of guns, I'm going to shoot out the birds.
said the zither cop. Yeah, said Joe. You and who else? Who made that sounds? நீயோ வேற யாரெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. I told them I would bring it to the station house the next day. ஸோ நாளைக்கு என்ன பண்ணுவேன், இது எல்லா விஷயத்தையும் பற்றி உங்ககிட்ட நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Shall we move on to the next one? What was the matter with that one policeman? What you are all speaking? And the policeman is asking likewise. What was the matter with what? With that one policeman? Mother asked. After they had gone, grandfather shoot him. I said, what for? She demanded. I told her he was a desert of all the things. And said, mother, he was such a nice looking young man. But இங்கே அந்த ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் முடிஞ்சு. போலீஸ்மேன் வந்தாங்க, தாத்தா பார்த்தாங்க, தாத்தாவுடைய கண்டிஷன் பார்த்தாங்க, ரைட்டு இங்கே யாருமே இல்லை அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு. ஆனால் அந்த போலீஸ்மேன் வந்து எப்படி இருந்தாங்கன்னா நைஸ் லுக்கிங் யங் மேன்ஸ். That's why they find the problems and solve the things. Grandfather was fresh as a daisy and full of jokes at the breakfast next morning. ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறத வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, வாட் would happen in the early morning, he explained to the next day morning the breakfast time. We thought at the first he had forgotten all about what had happened. அங்கே நாங்கள்லாம் மறந்துட்டோம், என்ன நடந்துச்சு எது நடந்துச்சு அப்படிலாம் தெரியாது, பட் நாங்கள் மறந்துட்டோம். ஆனால் என்ன பண்ணல, the grandfather remembering all the things. Over his third cup of coffee, he glared at Herman and me. What was the idea of all theme cops Tari Hotin and round the house last night? He demanded. None of you bothered to leave a bottle of water and beside my bed. ஸோ இதெல்லாம் அந்த இமேஜினேஷனில் தான் அவருக்கு வருது, அந்த ரைட்டருக்கு வருது. ஸோ தட்ஸ் வே he wrote likewise stories. Do you ever realize what it cost for a thirsty man to look for water in the dining room last night? Do you ever realized? ஸோ ஒரு மனுஷன் தனித்தாங்க எடுக்குது அப்படின்னு கீழே போய் எடுக்கிறதுக்குள்ள இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? few things can happen. Mostly 90% it will not happen. And some of the peoples, இன்னைக்கு நான் நிறைய பேர் பார்ப்பேன். I had some of my friends, they are making and so much of fearness when they were living in alone. And man took it for water in the dining room last night. He had us that. And this is the second part. This is the end of this class. And here we had to find some kind of characters. Herman brothers, Bodwell and his wife, grandfather, reporters, policemen. Just remember all the characters. What is the theme? You know well. You should know who is the author. James Grover Tobey. He is a famous author. He wrote many kinds of short stories and he got award also. And he is an English writer. So here I have given all the ideas about the lesson. So dear students, and just go through your textbook and read loudly, and you should find the new words and also write it in your notebook. That is your homework. And if I am getting chance to meet you, I will ask you what you have done on that notebooks. Thank you for watching, and we will catch you on the next class. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. IIT-MBBS தேர்வையான போது மோதி வென்றிடு ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின
Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.